Okay, PSPM 2018-2019, figure 2 show 3 capacitors C1, C2 and C3 is 12 microfarad connected between point A and B. Calculate the effective capacitance. So effective capacitance, you have to determine the connection between each. Okay, so C2 and C3, they are connection in parallel. So kita selesaikan C2 and C3 dulu. Okay, so for A, C2 and C3 adalah parallel. So parallel means C to 3 is equal to C1 plus C2. So means that 12 micro plus 12 micro, so we get 24 microfarad for C to 3, whereas the connection between this will be like this. This is point A, this is point B, this is C1, this is C2, 3. And then after that, simplify these two. Okay, simplify these two. C1 and C2, 3, they are connected in series. C1 and C2, 3 is series connection. Okay, so 1 over C effective is equal to 1 over C1 plus 1 over C2, 3. Okay, so C effective will be equal to 1 over C1 is 12 micro plus 1 over 24 micro and then negative 1. Okay, so means that 1 over answer lah. Okay, so we get 8 microfarad. Okay, next question B. If the potential difference across AB is 9 volt, calculate the stored energy. So means that energy stored. Okay, kita ada V is equal to 9 volt and kita ada C effective is equal to 8 microfarad. Okay, so kita boleh guna C dan V lah kaitan untuk cari nilai U. So U is equal to half CV square. Half C is 8 micro, 10 to power of negative 6. V is 9 volt, power of 2. Okay, so we get the answer is 3.24 times 10 to power of negative 4 joule. PSPM 2019-2020. Okay, so we have the graph figure 2A. Show how the charge Q on the capacitor P change with time T when it is charged through 20 ohm resistor. Determine the capacitance of the capacitor P. Okay, so from this diagram or this graph show that for charging process, this is charging process. So macam mana nak baca graph charging process? Charging process bila dia punya charge is 63% from maximum charge, dia adalah tau. Means that 80 ni adalah time constant. Okay, whereas A, okay, so time constant is equal to RC. Okay, tau ni dia ada point-point dia. Tau ni bila masa you nak ambil time constant tu pada graph, iaitu kalau charging process dia adalah pada 63%. 0.63 from Q0 tu adalah tau. Kalau you ambil ni jadikan tau 37 tak boleh, sebab 0.37 daripada Q0 tu bukan time constant lah, sebab untuk charging process time constant lah pada 63%. Kalau discharging process, yes, 37% daripada maximum current ataupun maximum charge discharging process. Okay, so tau is equal to RC and then R, okay, tau is 80 micro, 80 microsecond. Mikro je, tulis 80 mikro kali 10 negatif 6 lah. Okay, so darab dengan R is 20 ohm and then times with C. So C kita akan dapat sama dengan 4 times 10 to power of negative 6 farad. Direct je. Okay, dan soalan chapter 2 ni dia punya markah tak banyak lah. Okay, for B,
Capacitor P is then arranged and shown in figure 2B. Okay, 2B, determine the effective capacitance. Okay, so capacitor P diletak kat sini. Jadi, apa yang kita boleh cakap daripada diagram ni? Okay, so connection dia adalah inilah contoh maksudnya supply dia dekat sini lah. Ni dia punya point sebab dia point 2 point. Okay, so first kita akan buat yang ni dulu, this tree dulu. Dia connection in series So for B, okay, naming dulu 1, 2, 3, 4. So capacitor 1, C2 and C3, they are connection in series. Okay, so series maksudnya kena 1/1 over C1 to 3 is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Okay, so 1 over C1 is 2 micro plus 1 over C2 is 5 micro and then plus with 1 over C3 is 3 micro. Jadi C1 to 3, okay, so kurungan negatif 1. Okay, so kita akan dapatlah C1 to 3 is equal to 0.968 mikrofarad. And then jangan lupalah itu dapatkan C effective, means that lepas kita dah buat combination ni, dia punya circuit ni akan jadi like this. This is capacitor P. This is C1 to 3. Okay, so ni adalah supply lah, potential different dia. Okay, so next kita nak selesaikan yang ni lah. Okay, selesaikan yang ni. So it will be C4 and C1 to 3 are parallel. Okay, so parallel means C effective is equal to C4 plus with C1 to 3. C4 is 4 micro. 4 micro plus with 0.968 micro. So it will be 4.968 microfarad. Okay, so this is C effective. Okay, we have PSPM 2020-2021. An uncharged capacitor of 58 microfarad is connected in series with resistor of 100 kilo ohm. And then the capacitor start charging through the resistor. Means that process dia adalah proses charging. Calculate the time required for the capacitor to reach 30% of its maximum charge. Okay, so sekarang ni first kali proses dia adalah charging. Dan dia kaitkan dengan Q. So dia nak pada 30% of its maximum charge. Time required. Okay, so first kali 30%. Jadi dia nak reach pada Q dia 30% from Q0 lah. Maksudnya Q dia adalah pada 30% of its maximum. 30% Q0. 30% Q0 dia akan jadi 30 per 100 Q0. And then dia nak suruh cari time lah pada masa bila. Okay, so yang ini dia akan jadi Q sama dengan 0.3 daripada Q0. Okay, so first kali you cari untuk proses charging punya formula bagi Q. So proses charging dia adalah Q is equal to Q0 1 minus exponent negative T over RC. Okay, so yang ini Q ni adalah Q yang remaining pada mana kita nak. Kalau dia kata 30% of to reach 30% of its maximum, so maksudnya maksudnya kita nak Q dia tu pada 30% daripada maximum charge. Okay, kita masuk nilai. Q akan jadi 0.3 daripada Q0. Then Q0 1 minus E negatif T nak cari RC. R means resistor dia adalah 100 kilo ohm. Okay, so kalau you nak buat asing pun boleh, nak buat sekali pun boleh. 10 negatif 3, sorry, 10 kuasa 3
darab dengan 58 mikrofarad. 10 power of negative 6. Okay. Alright, so lepas kita kira, kita akan dapat, okay, ni boleh potong lah. Okay, so nanti you akan dapat lah T is equal to 2.07 second. Okay, siapa yang tak tahu nak buat ni, you boleh buat satu-satu lah. Maksudnya 0.3 1 minus exponent negative T over 100 times 10 to the power of 3 58. Okay, ni okay, you settlekan dulu. Satu tolak dengan yang ni, ataupun yang ni tolak dengan satu lah. Okay, nanti negatif tu akan hilang. So finally you akan dapat T lah. T sama dengan 2.07 second. Kita buat lone both side lah. Okay, untuk hilangkan eksponen tu.